particle of mass m moving in x direction with a speed 2v hit by another particle of mass 2m moving in y direction with a velocity v. The collision is perfectly inelastic. The percentage loss in the energy during the collision. அப்போ நம்ம calculate பண்ண வேண்டியது percentage loss of kinetic energy. Percentage energy na initial kinetic energy minus final kinetic energy by initial kinetic energy into 100. இதான் எப்பவுமே percentage loss na energy lose பண்ண final kinetic energy will be less than initial kinetic energy. Okay. Here, initially the kinetic energy is there for both particles. What are the particle? First particle of mass is m, which moves the velocity 2v the whole squared of mv squared. 4v squared is the kinetic energy of the first particle. Second particle, which is moving in y direction, is also having kinetic energy of into mass is 2m and its velocity is v squared. அப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ இது 2 times 2mv squared, இது ஒரு mv squared. அப்போ 3mv squared is the initial kinetic energy. ஓகே, இப்போ ஃபைனல் கைனெட்டிக் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறோம். இதுதான் இந்த சம்ல. ஏன்னா இட்ஸ் an inelastic collision. One particle moving in y axis, another one is in x axis. அப்போ ரிசல்டன்ட் கைனெட்டிக் எனர்ஜி நம்ம கண்டுபிடிச்சாகும். ஆர் ரிசல்டன்ட் வெலாசிட்டி போட்டா தான் they become one. அப்போ இங்க போனது ஒரு மாஸ், இங்க போனது ஒரு மாஸ். இந்த மாஸ் உடைய வேல்யூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல போனது m, y ஆக்சிஸ்ல போனது 2m, x ஆக்சிஸ்ல போனது வெலாசிட்டி 2v, y ஆக்சிஸ்ல போன வெலாசிட்டி v. ஓகே, ரெண்டும் அப்போ எப்படி இந்த சம்ம ரிசல்டன் மொமெண்டம் நம்ம கண்டுபிடிச்சாதான் இந்த சம்ம சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் போடு. கன்சர்வேஷன் ஆஃப் momentum in x-axis. First particle x-axis momentum உண்டு 2mv. இது momentum along x-axis. First particle which is having mass m but velocity 2v. Second particle x-axis momentum 0 ஆனா after collision both particle together 3m, 2m plus m, 3m goes with the velocity. x component இருக்கு, இதுல y component இருக்கு. அப்போ resultant velocity is 3m, velocity along x component dx. இது conservation of linear momentum along x component. அப்போ இதுல mm cancel ஆயிடுச்சு. velocity along x component will be 2v by 3. இதுடைய x component கிடைச்சிச்சு. அதே போல இதுடைய y component கண்டுபிடிக்கும். அதே போல conservation of momentum. அப்போ conservation of momentum along y component கண்டுபிடிக்க போறேன். அதே போல y componentல first particle momentum இல்லை, ஆனா second particle momentum உண்டு. அதோடைய mass 2m, அதோடைய velocity v along y axis, which is equal to momentum of the first particle along y axis 0, ஆனா second particle momentum இருக்கு. After collision, the second particle having a mass 2 particle together 3m along y axis has a velocity component vy. அப்போ அதே போலதான் velocity along x axis தெரிஞ்சிச்சு, velocity along y axis also 2 by 3v. அப்போ ரொம்ப clear what is the resultant velocity. அப்போ இந்த particle உடைய resultant velocity will be equal to vx squared plus vy squared, which is nothing but root of 2 times, okay, vx the whole squared, 2 times 4 by 9 v squared. Okay, when you take this value, so 8 by 9,
v squared, which is 2 root 2 by 3v is the resultant velocity. 2 root 2 by 3 is the combined velocity. அப்போ இதோட resultant velocity 2 root 2 by 3 of original velocity v. இதான் resultant velocity. இப்போ நம்ம kinetic energy of the final particle இதான் நமக்கு வேணும். அப்போ kinetic energy of the particle after impact is half into m. ரெண்டு சேர்ந்த mass 3m, which moves the velocity 2 root 2 by 3 the whole square. என்ன ஆயிரும்? 4 into 2 by 9 into v squared. இதான் final kinetic energy. இது என்னவா ஆயிரும்னா, இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணா 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சு, 3 times. அப்போ 4 by 3 mv squared தான் final kinetic energy. கிளியரா இருக்கீங்களா? அப்போ what is the loss in kinetic energy? Initial 3 mv squared. Final kinetic energy is 4 by 3 mv squared. Clear? Subtract பண்ணுவோம். அப்போ இந்த percentage loss இங்க போடுற percentage loss of kinetic energy will be, அப்போ initial வந்து 3 mv squared minus 4 by 3 mv squared divided by 3 mv squared. Okay, இது என்ன into 100 போடணும், into 100. இதை முதல்ல நம்ம subtract பண்ணிடுவோம். So we can take mv squared common, எல்லாம் cancel ஆயிரும். 3 minus 4 by 3 by 3. Okay, into 100. அப்போ 9 minus 4. 9 minus 4 is 5 by 3 into 3 into 100. அப்போ 500 by 9 is around 56%. So the answer is 56%. Okay.